disaster can cause huge economic loss. I can tell you to imagine the magnitude. One just example. A cyclone that swept Divishima has caused loss of property, loss of life, and in those days in 1979, the estimated loss was around 1 lakh crores of rupees. You must have heard about the tidal tsunami that swept the Tamil Nadu coast, which actually inundated so much of large areas and killed several people, washed away Palmer Bridge, and so on. So that means the economic losses due to the weather-related disasters sometimes assume the proportions which we cannot ever imagine also. And the government of India incurs an expenditure of more than 1 lakh crores on disaster management and relief, which is a huge sum of, it's more than twice the budget of the union government, to tell you honestly. So, if we can prevent such losses, at least by 10 to 15%, that money can be utilized for development activities. Actually, you must have seen one recent episode of Corona, how it has degraded our economy, and we are still not in a process of recovering from the Corona effect. So what I appeal in this particular forum is, NDMI and IMD, they are working together, and it's a very great initiative, I tell you. IMD can give forecast, disaster management can carry out operations to rescue people, to avoid loss of life, to save property, to save infrastructure, and so on. In between these two people, there is one missing link, that is the scientific research. What scientific research is required? When IMD issues a warning of a disaster, there should be scientific research support to say which are the vulnerable areas, who are the vulnerable populations, what is the likely impact of the disaster in terms of economy, infrastructure, and so on. So, NDMI, I request Dr. Colonel Reddy Garu to also convene some meetings of scientific research groups in future, so that they can tell what kind of research that can make their operations much easier. For example, I tell you, a vulnerability index. What is a vulnerability index? That means it can tell how much of what is the degree of damage that can be expected. So this year, IMD has given a forecast of deficit rainfall. And deficit rainfall, when there is deficit rainfall in the country, naturally 25 to 30% of the area will be affected by drought. And when 25 to 30% of the area is affected by the drought, there is so much of shortfall in the production of particularly oil seeds, pulses, cotton, and so on. Several rice, 6 or 7 crops are there, groundnut, and so on. So, actually you should, if we can tell which are the areas that are affected by drought, what is the impact on crop production, at what stage of crop growth the impact will be severe, what kind of preventive measures the scientists can advise the farmers to adopt at their level, that is very, very important issue. So I don't want to talk much less, because every one of you are aware of the dangers of these disasters. My only appeal is that more and more interaction between the users of the end product, the organizations that deliver the services, and the interface between these organizations, they should all work together and save the economy of the country. And Viksit Bharat, Modi Saab se, Viksit Bharat, Amrit Kal, all that you can reach
only if we can use more of science and technology effectively. గౌరవ అతిథి రీజనల్ మెట్రోలాజికల్ సెంటర్ చెన్నై హెడ్ డాక్టర్ డి శివానంద పై గారు మాట్లాడుతూ, My aim is here to just tell you why today's meeting is important for all of us. We know that for the South Asia, which including the Indian subcontinent, the southwest monsoon is most important because over most parts of the region, around 75 to 90% of the annual rainfall is received during these 4 months. And during this season also, if there is any changes from the normal rainfall pattern or distribution, it will impact largely to our economy, agriculture, water resources, etc. And most of the countries in these regions are basically, agriculture based. So any reduction in the rainfall during the season, it will have a large impact on the agriculture and other allied services, water, and you know that with the increased population, there is also impact on largely on entire population, jobs, living, livelihood, etc. Because of this reason, in 2010, WMO wanted that a forecasting forum, outlook forum should be there for the entire South Asia, because many of the countries are very poor countries also, and they did not have a capacity to generate a forecast, seasonal forecast. In fact, in the region, nobody was preparing even based on distribution forecast, not at all there. Even in India, we were preparing only all India average rainfall forecast only. And the responsibility to lead was given to IMD. I am happy that since then I am actively involved in that activity. First 3 meetings were conducted in Pune, and we started giving a forecast, outlook forecast with a distribution, rainfall distribution, based on statistical models and various dynamical model forecast available from various other countries to generate the forecast. And we also started training all the countries from the South Asia, experts from them. Now slowly it improved. We was conducted a lot of training, and then the outlook become very popular. And then in the year 2014 and 15, if you remember, both were deficient monsoon year, consecutive deficient monsoon year. And in spite of that, actually, because of the early forecast given to the region, lot of impact on agriculture and other services could be reduced significantly. So that give actually good importance to the outlook which was generated. Then we started, in addition to that, we also found that many of the stakeholders which are involved, or those who are using this forecast and converting this forecast, transforming this forecast into application in their own field, they are not actually well understood about how to interpret the forecast and to how to make use of that. Therefore, we also started stakeholders from the various countries to invited into the forum, and then we started discussing. And after the successful, it was decided that we should go similar to the region, entire South Asia, we should go to the country-wise forecast should be started. Then slowly the entire countries separately started. It became very successful. Then people found that, stakeholders found that action taking as a whole country will not work. You need very localized actions are necessary. How we will do that? In order to that, we have to conduct a state-wise monsoon forum or sub-region wise. So since almost 2019, we started in UP, Bihar, in local language. And even Kerala, last 3 years continuously being conducted. So last week only we were there, present in the Kerala, where government of Kerala, which conducted. Now this is Andhra Pradesh started. Already last year itself, as she told, we had conducted a stakeholders meet
and then monsoon forum meeting online it was conducted. And as far as Andhra Pradesh also concerned, we know that almost 100 centimeter rainfall is received annually, but particularly Rayalaseema region, it is much less, and Rayalaseema region also depends on northeast monsoon. Now, why this meeting and this year is very important? As you know, this year, because of the evolving El Nino, which is expected to be very strong by end of this year, is likely to impact the monsoon this year. And already IMD has released forecast for the country, spatial distribution, etc. And the April forecast, which was given 92%, now that has been reduced to 90% plus or minus 4. It is mainly because it is expected now, compared to April, now it is expected that El Nino may be formed much earlier than what we expected in April. And in addition to that, in the month of April, we were expecting some positive IOD in the later part of the season, but now it is latest forecast are indicating that it will be neutral, which means that the El Nino is likely to have a strong impact on the monsoon. And as far as the forecast was issued, it was expected most parts of the country likely to be below normal. The Andhra Pradesh, Dr. Srijit, who is the expert on seasonal, he will give you more detail on specific to the state distribution of all that. Though we find that some part of the Andhra Pradesh, it will be normal. So therefore, it is important that today, all the stakeholders who have come here, we have to understand why it is important, what is the distribution, and it is all depend on you, how you take action on based on the forecast, how in each of the sector which you are coming from, how this forecast can be successfully applied, and we can this year we can reduce the expected below normal rainfall over your sector, whether it's agriculture, water resources, power generation, etc. Thereby to make the state as a climate smart state. And we also know because of the climate change, nowadays, even in the below normal or normal rainfall, even below normal year also, you expect a lot of extreme rainfall events are occurring. In some of the hilly region, landslides are occurring, urban floodings are very common. Therefore, we also need how its impact can be reduced and actions can be done. Already people said, already it was mentioned that it is not enough you give what the weather forecast. You also should know what likely impact, and most important is how you are going to respond. That is going to be most important. Now with the improved Met observation system, our forecasting system, and a lot of tools for generating impact forecast, etc. Forecast has improved a lot. But more important is communicating those forecasts and ultimate action in the ground level. That is more important. That's why IMD want very close interaction with all the stakeholders, and we want a combined, integrated, action, so that the impact, both, extreme weather as well as the seasonal, impact of monsoon can be reduced, and we can actually help the country to, or the state come out of, we can reduce as much as loss, and wherever possible, take advantage of the forecast also. That's why this, today's monsoon forum meeting is important. So I am expecting that very strong interaction among all of the stakeholders. They should try, to understand more on that. And I also suggest that we should not stop by today only. We should continue, interaction, because just one day's forecast, giving a forecast and action will not be there. It has to be continued. IMD also is generating extended and medium range forecast. So regularly you should have an interaction, and this also will become, if it becomes successful, very successful, and we can conduct successfully, overcome the below normal rainfall, this can become a model for other states also. So I wish that we become, all the people come here will have a successfully, work together, and we will be able to overcome this impact of below normal rainfall over the state. NDRF 10వ బెటాలియన్ కమాండెంట్
వివి ప్రసన్న కుమార్ గారు మాట్లాడుతూ Our NDRF is concerned, these alerts are very, very important. Every day we used to get IMD alerts. Accordingly, we will plan our team's propositions. Like Cyclone 𝗓𝗂𝗏𝗃, Honorable Home Minister of India always used to tell that Cyclone 𝗓𝗂𝗏𝗃, which was happened in 2023 in Gujarat Kutch district, that is a zero casualty cyclone. In 1999, this super cyclone in Odisha, lot of casualties, more than 10,000 people were died. In 2023, almost all severe cyclone hits on Gujarat coast, but no casualty. That was during this 25 years, there is a tremendous growth in IMD's prediction as well as other stakeholders' preparedness. NDRF is concerned, like our battalion is situated in front of this campus. We looks after 3 states. One is Andhra Pradesh, second is Telangana, and third is Karnataka. East coast to west coast. So we are looking disaster management operations in entire 3 states. The headquarters is in Vijayawada, in front of you only. So right from Bay of Bengal to Arabian Sea. Our teams are deployed in Visakhapatnam, Hyderabad and Bangalore, and nuclear power project Kaiga, that is Uttar Karnataka district, Karwar. So for NDRF is concerned, IMD plays an important role. Like cyclones, they will start to give alerts before 1 week. On the basis of these alerts, we initially mobilize our team to the expected affected place. Recently in Cyclone Monta, as per their alerts, most of the teams were deployed in Kakinada. Myself was deployed in Kakinada because if the cyclone hits, our duty comes first. We are the rescuers. So this cooperation and coordination from IMD is very much important to us. NIDM సౌత్ క్యాంపస్ జాయింట్ డైరెక్టర్ కల్నల్ పి శ్రీనివాసల్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సదర్న్ క్యాంపస్ ఇది విజయవాడలో ఉంది. 2005 డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం వేరియస్ సంస్థల్లో భాగంగా ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఎంఏ, ఎన్ఐడిఎంకి స్థాపించబడింది. ఎన్ఐడిఎం 2 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి ఇండియా మొత్తం మీద. ఒకటి ఢిల్లీలో, మరొకటి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ విజయవాడలో. ఈ సదర్న్ క్యాంపస్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ కింద పనిచేస్తుంది. ప్రజెంట్లీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో శిక్షణ, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మీద, కెపాసిటీ బిల్డింగ్, రీసెర్చ్ అండ్ పాలసీ అడ్వకసీ మీద పనిచేస్తుంది. ఇది 2018లో అప్పటి ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు చేతుల మీదుగా శంకుస్థాపన గావించబడింది. తరువాత రీసెంట్గా 2025 జనవరిలో ఆనరబుల్ యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ శ్రీ అమిత్ షా గారు, ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఆనరబుల్ డిప్యూటీ సీఎం శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి చేతుల మీదుగా ఇనాగరేషన్ గావింపబడింది. అప్పటి నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ 6,000 మంది కేంద్ర, రాష్ట్ర, జిల్లా స్థాయి అధికారులు, ఐఎండి, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ అందరూ ఎవరైతే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో ఉంటారో ఆ అవసరంలో చేయాల్సిన వాళ్ళందరికీ ఈ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది కంటిన్యూస్గా ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంది. ఈ ట్రైనింగ్ సమయంలో మనకి ఇంకొక మంచి అవకాశం ఏంటంటే, మన ఎదురుగా ఎన్డీఆర్ఎఫ్ 10th బెటాలియన్ ఉంది. వాళ్ళు ఎంతో కోఆపరేటివ్గా మనకి
ఈ సెక్షన్లో కూడా సహాయం చేస్తూ ఒక విషయాన్ని సంక్షిప్తంగా అందరికీ సునాయాసంగా ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ ప్రాక్టికల్ వైజ్ వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు క్లియర్గా చెబుతున్నారు. ఇది చాలా మంచి అవకాశం. దీనివల్ల డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది లాస్ట్ మైల్ వరకు రీచ్ అయ్యి మనం తీసుకోవాల్సిన ముఖ్య జాగ్రత్తలు, వచ్చే సమయం, దానివల్ల చేయాల్సిన పనులు అది గ్రాస్ రూట్ వరకు వెళ్ళగలిగితే దాని ఎఫెక్ట్ తగ్గిపోయి ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా దేశానికి ఉంటుంది. భారతదేశాన్ని మరింత సురక్షితంగా విపత్తులకు సిద్ధంగా ఉంచడంలో NIDM సదర్న్ క్యాంపస్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అమరావతి మెట్రోలాజికల్ సెంటర్ సైంటిస్ట్ 𝗦𝘂 గారు మాట్లాడుతూ, So it's a great pleasure to be here with all of you. And every year during April, IMD used to issue the first stage long range forecasting. And by May end, the second stage long range forecasting, that is the updated forecasting. So what is the purpose of this? Giving well in advance the long range forecasting for the southwest monsoon. So whether there is going to be El Nino or La Nina or neutral ENSO, what is the impact over the Indian monsoon? Okay, and next regarding whether the Indian Ocean dipole moment, whether it would be positive or negative or neutral, and what its impact over southwest monsoon, and whether the rainfall is going to be normal or below normal or above normal, and what is the impact, right? And another one is the maiden Julian oscillation, whether it is going to be a wet phase or dry phase. So whether we are going to have an enhanced convection and heavy rainfall episode sort of thing. So these are all very important for pre-planning for agriculture especially, and based on the rainfall, how much is expected. So the variety of the crop had to be chosen properly. And then the water management which is very much essential, because water shortage may be there, underground water level may go down. So if for irrigation purpose, how the water management to be done. And in health sector, depending upon the various temperature increase or the humidity or the rainfall, how various diseases are going to spread relevant with the season. So accordingly, so for that also your southwest monsoon prediction is very much important well in advance. And in case of above normal rainfall or below normal rainfall, what are the precautions to be taken care by each and every department, the line departments? And every sector is affected by weather. None is left out, right? Whether it is agriculture or aviation, health, marine, animal husbandry, horticulture, power sector, aqua fisheries, then road transport, then civil supplies, tourism, sports. So each and every sector is affected by these weather events or extreme weather events too. So this year prediction for southwest monsoon for all over India is less than 90% of long period average. So for Andhra Pradesh, I request Dr. O.P. Srijit to brief about the weather prediction or the outlook of southwest monsoon for Andhra Pradesh. So we will hear from him later. So now, after hearing all this, we have to take precautionary measures by all the line departments, and in turn you have to take to the, sometimes district officers are here from some other districts from agriculture side. So in turn what you're going to take back to the farmers or the horticulture or whatever may be to the respective places and to the department and to the people. So with all this, I once again thank you all for attending this stakeholders meet and accepting our invitation. Our special thanks to all our media friends here, because the last mile connectivity, they are the main persons who are taking care. So I really thank all the media persons, and then I request all the officials here to take the warnings seriously, whether it is given by IMD or APSDMA or NDMA, take forward to the people. And finally, I appreciate NDRF for safeguarding the lives of the people and doing great service to the nation.
And thanks to NIDM for doing the great capacity building. One is in north, that is in Delhi, and the next one is in south, here in Vijayawada. So they are doing wonderful job. Batch by batch, they are conducting lot of training, 1 week or 2 weeks training, and they're doing capacity building. In turn, those officers are taking to their state or their district, and then following and then taking precautionary measures in saving the lives of the people. So let us continue to do that, educate the people to be prepared to face the disastrous situation with boldness, become resilient and be safe. నైరుతి రుతుపవనాలు 2026 అంచనాలు, సన్నద్ధత మరియు బహుళ విపత్తు వాతావరణ హెచ్చరిక సేవలు నిర్వహించిన టెక్నికల్ సెషన్లో నైరుతి రుతుపవనాలు, వాతావరణ పరిస్థితులు, సైక్లోన్ వార్నింగ్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, SIDM సర్వీసెస్పై పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. వీఆర్ గివింగ్ వెదర్ రిపోర్ట్స్ with bulletins, with news programs and weather reports through the scrolling in our television, and also we are conducting special interviews with the experts whenever necessary on the aspects like disaster management and cyclone management in the Doordarshan as well as in Akashvani also. And we are also even extending our transmission hours beyond midnight hours during the cyclones in Akashvani, which is very important for fishermen because fishermen are only dependent on the weather warnings from Akashvani only, because there is no signals in the sea during the cyclones. So no mobile network works in the sea, so they rely only on the information which is provided by the Akashvani. So Akashvani is also contributing very much in giving weather reports to the fishermen. And through social media also we are giving hourly bulletins and weather information to the public regarding disaster management and during the cyclones also. And I thank all the officers who are providing inputs for us to share the public, especially Stella Madam. She is giving everyday information to us to broadcast in the TV as well as in Akashvani. So special thanks to Stella Madam for providing information which will be shared through the Doordarshan and our 2005 ఏంటంటే పార్లమెంట్ లో ఒక యాక్ట్ పాస్ అయింది, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ అని చెప్పి. ఆ యాక్ట్ తగ్గట్టుగా ఏంటంటే NDRF అనేది 2006 లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. NDRF అనేది ఏంటంటే ఇది రిక్రూట్మెంట్ అది ఏముండదు, డైరెక్ట్ గా ఏంటంటే CIPF నుండి అందరినీ కూడా డిప్యూటేషన్ బేసిస్ మీద తీసుకుని వస్తారు. ప్రెసెంట్ 16 బెటాలియన్స్ NDRF ఉన్నాయి, కవరింగ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాస్ అండ్ UTs. ఇవి కాకుండా ఏంటంటే దీని సబ్ యూనిట్స్ కూడా ఉన్నాయి. దాన్ని మనం ఏంటంటే RRCs అంటారు, రీజనల్ రెస్పాన్స్ సెంటర్స్ అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బెటాలియన్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ వచ్చి ఇది 10th బెటాలియన్, దీని యొక్క AOR వచ్చి ఆంధ్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక. ఆంధ్ర తర్వాత కర్ణాటక, కర్ణాటక వచ్చి అక్కడ సబ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి, అంటే RRCs అని చెప్పి. మెయిన్ ఆపరేషన్ అంతా కూడా మెయిన్ ఇక్కడి నుంచే జరుగుతుంది ఈ బెటాలియన్. ఫస్ట్ CPR గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనం వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ క్లినికల్ డెత్ అండ్ బయోలాజికల్ డెత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా ఒక పర్సన్ ఉన్నాడంటే తన హార్ట్ డిస్ఫంక్షన్ అయ్యి ఆపై పడిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఏముంటుంది, తన యొక్క పల్స్ అనేది ఆగిపోతుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే క్లినికల్ డెత్ అంటాం. క్లినికల్ డెత్ అయిన తర్వాత ఒక 4 to 6 minutes తర్వాత ఏమవుతుందంటే తన యొక్క బ్రెయిన్ సెల్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అవ్వడం మొదలు పెడతాయి. 4-6 minutes తర్వాత ఒకవేళ బ్రెయిన్ సెల్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత దాన్ని మనం బయోలాజికల్ డెత్ అంటాం.
ఒక పర్సన్ క్లినికల్ డెత్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని రివర్స్ చేయొచ్చు సిపిఆర్ ఇచ్చి. అదే ఒక పర్సన్ బయోలాజికల్ డెత్ అయిన తర్వాత దాన్ని సిపిఆర్ చేసి ఏం చేసి కూడా మనం దాన్ని రివర్స్ చేయడానికి కాదు. ఈ క్లినికల్ డెత్ బయోలాజికల్ డెత్ ఉన్న మధ్యలో 4 to 6 minutes ఏంటంటే మనం గోల్డెన్ పీరియడ్ అంటాం. ఈ గోల్డెన్ పీరియడ్లో కనుక మనం సిపిఆర్ ఇవ్వగలిగితే ఆ పర్సన్ అనేది మనం బ్రతికించవచ్చు. సిపిఆర్ కార్డియో పల్మరీ రిససిటేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ మన ఇక్కడ చెస్ట్లో ఇచ్చే కంప్రెషన్స్ తర్వాత ఏంటంటే ఆ మనిషికి ఇచ్చే ఒక ఆర్టిఫిషియల్ వెంటిలేషన్స్ కలిపే సిపిఆర్ అంటాం. అది నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ అనేది ఎప్పుడు సిపిఆర్ ఇవ్వాలి ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం ఒకసారి. ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా కూడా ఒక పర్సన్ పడిపోయాడంటే మనం వెంటనే సిపిఆర్ మొదలు పెట్టకూడదు. ఆ యొక్క పొజిషన్ మనం గుర్తించాలి. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఏంటంటే ఆ అబ్బాయిని ఇలా కొట్టి ఏంటి ఆ అబ్బాయి రెస్పాన్స్ చేస్తాడు మన మాటలకు అది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వచ్చి ఏంటంటే బ్రీతింగ్, ఆ అబ్బాయి బ్రీతింగ్ అనేది ప్రజెంట్ ఉందా లేదా. తర్వాత వచ్చి మనం పల్స్ అనేది నాడి అనేది ఒకసారి చూసుకోవాలి. ఒకవేళ నాడి అనేది ఆబ్సెంట్ అయితే అప్పుడు మనం సిపిఆర్ ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాలి. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే సిపిఆర్ ఇచ్చిన తర్వాత మనిషి వెంటనే హార్ట్ ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే అలాంటి సంఘటన కూడా ఉన్నాయి, వరుస పెట్టి 4 గంటలు సిపిఆర్ ఇవ్వటం తర్వాత ఆ మనిషికి హార్ట్ అనేది మళ్ళీ ఫంక్షన్ అవ్వడం మొదలుపెట్టింది. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉండాలి. కాకపోతే మొదలవడం అనేది ఏంటంటే మనకి 4 to 6 minutesలో మొదలవ్వాలి మనకి ఆ గోల్డెన్ పీరియడ్లో. జనరల్గా ఏంటంటే మన హార్ట్ పొజిషన్ చదివేటప్పుడు ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అని చదువుతాం. పూర్తిగా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండదు, హార్ట్ స్లైట్లీ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్. ఆ పొజిషన్ మనం గుర్తించాలంటే ఈ మధ్యలో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉన్న బోన్ దీన్ని ఏమంటారంటే స్టెర్నమ్ అంటాం. ఈ స్టెర్నమ్ యొక్క చివరి పాయింట్ని జైఫాయిడ్ ప్రాసెస్ అంటాం. దీన్ని మనం గుర్తించాలంటే మనం ఈ పక్కన ఏమైనా రిబ్స్ ఉన్నాయా, ఈ రిబ్స్ దగ్గర నుంచి ఇలా చూసుకుంటూ వస్తే మీకు ఇలాగ ఇది అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ ఇది ఈ వేలు పెట్టింది వచ్చి మనకు జైఫాయిడ్ ప్రాసెస్ అంటే ఈ పైనుంచి ఇక్కడ దాకా ఉన్నది మన స్టెర్నమ్. ఈ మన కింద ఈ పక్క నుంచి పక్క టెంపర్ ద్వారా చూసుకుంటూ వస్తే ఏమొస్తుందంటే ఇది ఒక పాయింట్ వస్తుంది, దాని వల్ల జైఫాయిడ్ ప్రాసెస్. ఆ పాయింట్ నుంచి పైకి 2 వేలు పెట్టి తర్వాత మనం మాస్టర్ హ్యాండ్ ఏదొచ్చా, కొంచెం మంది అంటే రైట్ హ్యాండ్ ఉంటారు, కొంచెం మంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఉంటారు. ఏదైతే మన మాస్టర్ హ్యాండో ఆ పాయింట్ మీద పెట్టి మనం కంప్రెషన్స్ అనేది ఇవ్వడం మనం మొదలు పెట్టాలి. కంప్రెషన్స్ మొదలు పెట్టేది ఇప్పుడు కూడా విక్టిమ్కి ఏంటంటే మనం రైట్ సైడ్ ఉండాలి. మన విక్టిమ్కి రైట్ సైడ్ ఎందుకు ఉండాలి, ఎందుకంటే హార్ట్ అనేది కొద్దిగా లెఫ్ట్ సైడ్కి ఉంటుంది కాబట్టి మన చేతులు అనేది ఇలా మనం పెట్టడానికి మనకు వీలుగా కుదురుతుంది. ఆ పెట్టేటప్పుడు ఏంటంటే మన చేతులు అనేవి అసలు మనం ఫోల్డ్ అవ్వకూడదు, ఏకదమ్ స్ట్రైట్ ఉండాలి, ఓవర్ రీచ్ అవ్వాలి ఆ పర్సన్ మీదకి. ఇక్కడ మీరు బొమ్మలో చూడొచ్చు, ఏకదమ్ ఆ పర్సన్ స్ట్రైట్గా వచ్చేసాడు, స్ట్రైట్గా వచ్చి చేతులు కూడా మనకి స్ట్రైట్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ పొజిషన్లో మనం కంప్రెషన్స్ ఇవ్వాలన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చి కంప్రెషన్స్ అసలు ఎన్ని ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ చూసుకుంటే కంప్రెషన్ డెప్త్ వచ్చి 4 to 5 centimeters ఎల్డర్స్ వచ్చి, మనం తక్కువ కంప్రెషన్ ఇచ్చినా కూడా అది బెనిఫిట్ ఉండదు. అలాగని ఎక్కువ కంప్రెషన్స్ ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎక్కువ ప్రెషర్తో రిబ్స్ అనేవి బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అందుకని ఎల్డర్స్కి ఏంటంటే 4 to 5 centimeters మనం ఇచ్చిన కంప్రెషన్ ఆ డెప్త్కి వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ అది చూసుకుంటే కంప్రెషన్ రేట్ చూసుకుంటే మనం ఎన్ని కంప్రెషన్స్ ఇస్తున్నాం అనేది ఒక మినిట్కి 80 to 100 వరకు మనం ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ అలా చూసుకుంటే ఈచ్ వెంటిలేషన్ మనం కంప్రెషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎలా అంటే ప్రాసెస్ 30 కంప్రెషన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్గా ఏంటంటే 2 బ్రీత్స్ ఇస్తాం. ఇది ఒకటి అనుకోండి, అలా ఇలా 5 times చేయాలి. అంటే 5 times చేసిన తర్వాత దాన్ని ఒక సైకిల్ అంటాం. ప్రతి సైకిల్కి కూడా మనం వెయిన్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకుని ఆ నాడ్ అనేది అంటే మళ్ళీ ఆ పల్స్ వచ్చిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. దీని ప్రాసెస్ని మొత్తం అలా కంటిన్యూస్గా ఎప్పుడైతే మనకి పల్స్ రాదో అప్పుడు దాకా కూడా ఏంటంటే మనం ఈ ప్రాసెస్ అనేది మనం కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉండాలి. ఎంఎఫ్ఆర్లో మేము ఫస్ట్ ఎయిడ్ నుంచి వెళ్ళి మెయిన్గా మేము ప్రీ హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ అంటాము. హాస్పిటల్కి వెళ్ళడానికి ముందు ఇన్సిడెంట్ సైట్లో చేసే ట్రీట్మెంట్ అనమాట. సో ఇందులో మేము మెడిసిన్స్ ఇచ్చేది ఏముండదు, బట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ బ్లడ్ కంట్రోలింగ్ అండ్ స్ప్లింట్స్, దెన్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ సిపిఆర్, ఆక్సిజన్, డెలివరింగ్ ద ఆక్సిజన్ టు ద విక్టిమ్. సో ఇవన్నీ మేము ఎంఎఫ్ఆర్ ద్వారా చేస్తాము. దెన్ కమింగ్ టు ద టెక్నికల్ సర్చ్ ఎక్విప్మెంట్స్, మేము మా దగ్గర హోల్ ఇన్స్పెక్షన్ హోల్ చేసి కెమెరా ద్వారా చూడడానికి మా దగ్గర విఎల్సి ఉంటుంది. దెన్ కెనైన్స్ కూడా ఉంటాయి, డాగ్ సర్చ్ ద్వారా కూడా మేము సర్చ్ చేస్తాము.
సో సెర్చ్ ఎక్విప్మెంట్ తర్వాత బ్రీచింగ్ ఎక్విప్మెంట్, సిఎస్ఎస్ఆర్లో బ్రీచింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటాం మేము, కటింగ్ అండ్ బ్రీచింగ్ ఎక్విప్మెంట్. సో ఆ ఎక్విప్మెంట్స్ ద్వారా మేము ఏదైనా కాంక్రీట్ స్లాబ్ కావచ్చు, బ్రిక్ స్లాబ్ కావచ్చు, సిండర్ స్లాబ్ కావచ్చు, వీటిని బ్రీచ్ చేసి విక్టిమ్ని లొకేట్ చేసి విక్టిమ్ వరకు అప్రోచ్ ప్రిపేర్ చేసుకొని విక్టిమ్ని మేము ట్రేస్ చేసి ఎక్స్ట్రికేట్ చేస్తాము. ఎక్కడైనా బిల్డింగ్స్ కొలాప్స్ అయిపోయినప్పుడు అక్కడ ఉన్న స్లాబ్స్ని ఎత్తడం చాలా ఇబ్బందిగా జరుగుతుంది, ఎందుకంటే చాలా వెయిట్ ఉంటాయి. ఆ టైంలో ఇవి కిందకి ఇన్సర్ట్ చేసి దీనికి ఎయిర్ పంపిస్తే ఏమవుతుందంటే ఇవి బల్జ్ అవడం వల్ల ఏంటంటే ఆ స్లాబ్స్ కొద్దిగా పైకి లేగడం జరుగుతుంది. తద్వారా ఏంటంటే మనం సింపుల్గా ఆ స్లాబ్స్ అనేవి మనం లిఫ్ట్ చేయడానికి అవుతుంది. అలాగే ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఎక్విప్మెంట్స్ మనకి ఆ లిఫ్టింగ్లో మనకి ఉపయోగపడతాయి. అలాగే మనం ఏమైనా ఒక హైరేజ్ బిల్డింగ్లో ఏమైనా విక్టిమ్ ఇరుక్కున్నప్పుడు అక్కడికి మనకు రోప్ పంపించి ఆ రోప్ సాయంతో మనం పైకి వెళ్ళాలనుకుంటే దీన్ని మనం రోప్ త్రో గన్ అంటాం. దీనికి మన కిందక తాడు ఈ రోప్ కట్టి ఉంటుంది, ఇది మనం ఫైర్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ బిల్డింగ్ పైకి వెళ్ళి ఇది అక్కడ ఇరుక్కుంటుంది అనమాట. తద్వారా మనం అక్కడ రోప్ను మనం కట్టుకోవడానికి వీలు కలుగుతుంది. రేడియేషన్ వచ్చేసి మనం సెన్స్ చేయలేము, అందుకోసమనే కొన్ని రకాల ఎక్విప్మెంట్లను యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ వచ్చేసి డిజిటల్ కంటామినేషన్ మానిటర్. ఈ డిజిటల్ కంటామినేషన్ మానిటర్ ద్వారా ఏదైనా రేడియేషన్ ప్లేస్లో రేడియేషన్ అయిన దగ్గర అక్కడ వచ్చేసి ఆ ఏరియా ఎంత కంటామినేషన్ అయిపోయింది అనేది క్యూబిక్ మీటర్ ప్రకారంగా ఎంత బ్యాక్టీరియాస్ ఉన్నాయనేది దాన్ని తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది వచ్చేసి బీటా గామా ఎక్స్రేని డిటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేసి మాకు వచ్చేసి రేడియేషన్ సర్వే మీటర్ కమ్ డోసిమీటర్. ఈ సర్వే మీటర్ కమ్ డోసిమీటర్ ద్వారా మనం ఏదైనా ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళిపోతే మన శరీరంలోకి ఎంత రేడియేషన్ వెళ్తుందో దాని డోస్ రేటు కూడా మనకు తెలియడం జరుగుతుంది. ప్లస్ గ్రౌండ్లో ఎంత రేడియేషన్ ఉందనేది కూడా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది.